Go back. Srimad Bhagavatam, this is from the 4th canto, chapter 24, text 62. Akama sarvakamo va mokshakamo dadadi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. 2.3.10. The devotees, the Gyanis, who are known as Mokshakama, and the Karmis, who are known as Sarvakama, are all aspiring to worship the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Even when one performs yagyas, as stated here, Kriya Kalapai, he should always remember that the demigods are but agents of the Supreme Lord. Actually, the worshipful Lord is Vishnu, Yagyeshwara. Thus, even when different demigods are worshipped in the Vedic and Tantric sacrifices, the actual goal of sacrifice is Lord Vishnu. В 3 главе 2 песни Шримад Бхагаватам сказано, что людям, жаждущим материальных благ, следует поклоняться различным полубогам. Однако в заключение Бхагаватам дает такой совет. В Бхагаватам 2.3.10. Все и преданные, и гьяни, которых называют Мокшакама, и карми, их называют Сарвакама, должны поклоняться Верховной Личности Бога Вишну. Даже совершая яги, Крия Калапай, как сказано в этом стихе, нужно всегда помнить о том, что полубоги являются слугами Верховного Господа. По-настоящему достоин поклонения только Господь, Вишну, Ягешвара. Таким образом, даже те ведические и тантрические жертвоприношения, которые совершают, поклоняясь полубогам, на самом деле предназначены для Господа Вишну. Bhagavad-gita 9.23. Yepi anya devata bhakta yajanti shadayan vata tepi mam eva konteya yavidi purvakam. Whenever a man may sacrifice to other gods, O son of Kunti, is really meant for me alone, but is offered without true understanding. Thus, the worshippers of the various demigods also worship the Supreme Lord, but they do so against the regulative principles. The purpose of the regulative principles is to satisfy Lord Vishnu. In the Vishnu Purana, the very same thing is confirmed. Varnashrama Charavata Purushena Parapuman Vishnur Arajate Panta Nanyat Tat Tosha Karanam. Madhya Lila 8.58. Here is it clearly mentioned that the karmi, Gyani, or yogi, in fact, everyone worships Lord Vishnu if he is actually expert in Vedic knowledge of the Vedas and Tantras. The word Kovidaha is very significant, for it indicates the devotees of the Lord. Only the devotees know perfectly that the Supreme Personality of Godhead Vishnu is all-pervading. Within the material energy, he is represented by the 5 material elements, as well as the mind, intelligence, and ego. He's also represented by another energy, the living entities, and all these manifestations in the spiritual and material world combined are but representations of the different energies of the Lord. Подтверждение этому содержится в Вишну-Пуране 3.8.9. В рассматриваемом же стихе ясно сказано, что если человек, кем бы он ни был, карми, гьяни или йогам, действительно знает веды или тантры, то он поклоняется Господу Вишну. Слово «кавида» является очень важным, поскольку указывает на преданных Верховного Господа. Только преданные в точности знают, что Вишну, Верховная Личность Бога, вездесущ. Материальной энергии он представлен 5 материальными стихиями – умом, разумом и эго. Он также представлен еще одной энергией живыми существами, поэтому как в духовном, так и в материальном мире нет ничего, кроме проявления различных энергий Господа.
Only the devotees know perfectly that the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, is all-pervading. Within the material energy, he is represented by the 5 material elements as well as the mind, intelligence, and ego. He's also represented by another energy, the living entities, and all these manifestations in the spiritual and material world combined are but representations of the different energies of the Lord. The conclusion is that the Lord is one and that he is expanded in everything. It is understood by the Vedic version, Sarvam Kalavidam Brahma. One who knows this concentrates all his energy on worshiping Lord Vishnu. Только преданный в точности знает, что Вишну – верховная личность Бога, вездесущ. В материальной энергии он предоставлен 5 материальными стихиями, умом, разумом и эго. Он также представлен еще одной энергией живыми существами. Поэтому как в духовном, так и в материальном мире нет ничего, кроме проявлений различных энергий Господа. Подводя итог, можно сказать, что Господь один, а всесущее – это его экспансии. Таков смысл ведического афоризма. Тот, кто знает это, отдает все свои силы поклонению Господу Вишну. Kaya Raja Satpatamo Vibhidyate Tomeka Adya Purushat Sukta Shakti Kaya Raja Satpatamo Vibhidyate Mahanaham Kam Marud Agni Vardaraha Surarsayo Bhuta Gana Idam Yata. My dear Lord, you are the only Supreme Person, the cause of all causes. Before the creation of this material world, your material energy remains in a dormant condition. When your material energy is agitated, the 3 qualities, goodness, passion, ignorance, act. And as a result, the total material energy, egotism, ether, air, fire, water, earth, and all various demigods and saintly person become manifest. Thus, the material world is created. Дорогой Господь, Ты единственная верховная личность, причина всех причин. До сотворения этого мира Твоя материальная энергия находится в древнейшем состоянии. Когда же эта энергия приводится в движение, начинают действовать 3 гуны – благость, страсть и невежество, в результате чего возникает совокупная материальная энергия, состоящая из эго, эфира, воздуха, огня, воды, земли, а также полубогов и святых мудрецов. Так возникает материальный мир. If the whole creation is one, that is nothing but the Supreme Lord, or Vishnu, then why do the expert transcendentalists make such categories as are found in the above verse? Why do learned and expert scholars distinguish between matter and spirit? In answer to these questions, Lord Śiva says that spirit and matter are not creations of various philosophers, but are manifested by Lord Vishnu, as described in this verse. Tameka Aja Purusha. Spiritual and material categories are made possible by the Supreme Personality of Godhead, but actually there are no such distinctions for the living entities who are eternally engaged in the service of the Lord. There is only a material world for those who want to imitate the Lord and become enjoyers. Indeed, the material world is nothing but forgetfulness of the original Supreme Personality of Godhead, the creator of everything. Если все творения суть Верховный Господь, Вишну, то почему следующие трансценденталисты выделяют в нем разные категории, перечисленные в данном стихе?
Почему знатоки священных писаний проводят разграничения между материей и духом? Отвечая на эти вопросы, Господь Шива говорит, что здесь дух и материя не являются творением тех или иных философов, они созданы Господом Вишну. Духовные и материальные категории возникают по воле Верховной Личности Бога, но те живые существа, которые вечно служат Господу, не видят между ними разницы. Материальный мир существует только для тех, кто хочет подражать Господу и притворяться наслаждающимся. По сути дела, материальный мир – это не что иное, как забвение изначально Верховной Личности Бога, Творца Всего Сущего. Indeed, the material world is nothing but the forgetfulness. Spiritual material categories are made possible by the Supreme Personality of Godhead. But actually, there are no such distinctions for the living entities who are eternally engaged in the service of the Lord. There is only a material world for those who want to imitate the Lord and become enjoyers. Indeed, the material world is nothing but forgetfulness of the original Supreme Personality of Godhead, the creator of everything. The distinction between matter and spirit is created by the sleeping energy of the Lord when the Lord wants to give some facility to those living entities who want to imitate the Lord in his enjoyment. It is only for them that this material world is created by the dormant energy of the Lord. For instance, sometimes children want to imitate their mother and cook in the kitchen, and the mother supplies them with some toys so they can imitate her cooking. Материальный мир существует только для тех, кто хочет подражать Господу и притворяться наслаждающимся. По сути дела, материальный мир – это не что иное, как забвение изначально Верховной Личности Бога, Творца Всего Сущего. Различие между материей и духом создает спящая энергия Господа. Когда Господь хочет предоставить живым существам, которые, подражая Ему, стремятся наслаждаться так же, как Он, соответствующие возможности. Именно для таких живых существ спящая энергия Господа создает материальный мир. Иногда дети, глядя на мать, хотят сами готовить на кухне, и мать дает им игрушечную посуду, чтобы они могли повторять то, что делает она. Similarly, when some of the living entities want to imitate the activities of the Lord, this cosmic creation is created for them by the Lord. The material creation is therefore caused by the Lord through his material energy. It is by the glance of the Lord that the material energy is created. At that time, the three material qualities are set into motion, and the material energy is manifested, first in the form of the Mahatattva, then egotism, then ether, then air, fire, water, and earth. After the creation, the living entities are impregnated in the cosmic manifestation, and they emerge as Lord Brahma and the seven great rishis, then as different demigods. Точно так же, когда некоторые живые существа хотят подражать Господу, Господь создает для них материальный космос. Таким образом, материальный мир создается Господом, который пользуется для этого своей материальной энергией. Окидывая материальную энергию взглядом, Господь приводит ее в движение. Вслед за этим начинают действовать три гуны материальной природы, и материальная энергия переходит в проявленное состояние, принимая сначала форму Махататтвы, а затем этого эго, эфира, воздуха, огня,
воды и земли. Создав материальный космос, Господь оплодотворяет его живыми существами. Сначала на свет появляется Господь Брахма и 7 великих риши, а затем различные полубоги. From the demigods become human beings, animals, trees, birds, beasts, and everything else. The original cause, however, is the Supreme Personality of Godhead. It's verified herein. Tvameka Aja Purusha. This is confirmed in Brahma Samhita. Number 1. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigrahanadi Raja Govinda. Sarva Karana Karanam. Those who are covered by the material energy cannot understand that the origin of everything is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. This is summarized in the Vedanta aphorism, Janmadhyasya Taha, 111, Vedanta Sutra, 112. Krishna also confirms in Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, Mata Sarvam Pravartate, Iti Matva Bhajanti Mam, Buddha Bhava Samanvitaha. I am the source of all spiritual material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. От полубогов происходят люди, животные, деревья, птицы, звери и так далее. Однако изначальной причиной всего сущего, как сказано в данном стихе, является Верховная Личность Бога. Подтверждение этому находим в Брахма в Самхите 5.1. Живые существа, покрытые материальной энергией, не способны понять, что источником всего сущего является Верховная Личность Бога, Кришна. Такой смысл афоризма Веданты Джанмадья Сья Ята, Веданта Сутра 1.1.2. Кришна также подтверждает это в Бхагавадгите 10.8. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, преданно служат и всем сердцем поклоняются мне. When Krishna says that he's the origin of everything, Aham Sarvasya Prabhava, 10.8 Bhagavad Gita, he means that he is even the source of Lord Brahma, Lord Śiva, the Purusha avatars, and material manifestation, and all the living entities within the material world. Actually, the word Prabhava, creation, only refers to this material world, for since the spiritual world is eternally existing, there's no question of creation. In the Chatra Sloki of the Bhagavatam, the Lord says, Aham evasam eva agre. I was existing in the beginning before the creation. 2.9.33. Говоря, что все исходит из него, Кришна имеет в виду, что он является причиной появления на свет даже Господа Брамы, Господа Шивы, Пуруша аватар материального космоса и всех живых существ в материальном мире. На самом деле слово «прабхава» – творение относится только к материальному миру, так как духовный мир существует вечно, и говорить о его сотворении не имеет смысла. В Чатуршлоке Шримад Бхагаватам Господь говорит: Ахам эвасам эваге, я существовал до начала творения. Бхагаватам 2.9.33. In the Vedas, it is said, Eko Narayana Asit. Before the creation, there was only Narayan. This is also confirmed by Sankaracharya. Narayana Paro Vyaktat. Narayana is transcendental to the creation. Gita Bhashya. Since all the activities of Narayana are spiritual, when Narayan said, let there be creation, that creation was all spiritual. The material only exists for those who have forgotten that Narayana is the original cause. В Ведах также сказано,
Эко Нараяна Асит. До начала творения существовал только Нараяна. То же самое утверждает Шанкарачарья. Нараяна трансцендентен к творению, Гитабашья. Все деяния Нараяны духовные, поэтому, когда Нараяна сказал «да будет мир», сотворенный им мир был всецело духовным. Материальное существует только для тех, кто забыл, что изначальной причиной всего сущего является Нараяна. Vistam Sashak Jedam Anupravishtas Chaturvidam Param Atmam Sakena Atovidastam Purusham Santamantar Bhunkte Rishikayar Madhusadagamya. My dear Lord, after creating by your own potencies, you enter into the creation in 4 kinds of forms, being within the hearts of the living entities. You know them and know how they are enjoying their senses. The so-called happiness of this mature creation is exactly like a bee's enjoyment of honey after it's collected in the honeycomb. Дорогой Господь, создав посредством своих энергий материальный мир, Ты вошел в него в 4 формах. Пребывая в сердце всех живых существ, Ты знаешь их самих и то, как они наслаждаются здесь. Так называемое счастье, существующее в этом мире, подобно радости пчел, которые наслаждаются собранным сот и медом. The material cosmic manifestation is an exhibition of the external energy of the Supreme Personality of Godhead. But because dull matter cannot work independently, the Lord himself enters within this material creation in the form of the partial expansion, Paramatma, and he enters also by his separated parts and parcels, the living entities. In other words, both the living entities and the Supreme Personality of Godhead enter into the material creation just to make it active. Материальный космос представляет собой проявление внешней энергии Верховной Личности Бога. Но поскольку неодушевленная материя не способна действовать самостоятельно, Господь сам входит в материальный мир в форме своей частичной экспансии параматмы, а также в форме своих отделенных частиц, то есть живых существ. Иными словами, и живые существа, и Верховная Личность Бога входят в материальное творение только для того, чтобы привести его в движение. It's stated in Gita 7.5, Apariyamitasthonyam praktibhidi me param jiva bhuta mahabaho yayadam dayate. Besides this inferior energy, mighty armed Arjuna, there is a superior energy of mind, which consists of the living entities who are struggling with the material nature and are sustaining the universe. В Бхагаватгите 7.5 сказано, помимо низшей энергии, о могучей руке Арджуна, существует моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые ведут борьбу с материальной природой и поддерживают существование Вселенной. Sustaining the universe, that's because of the desire of the living entities to enjoy the material world, and that's what keeps it going. Otherwise, it wouldn't exist. So therefore, we can say that we are sustaining the universe and think we're very powerful because of that, but actually very foolish. Материальный мир приводится в движение нашими желаниями, поэтому без наших желаний он бы просто оставался мертвой материей, поэтому нам кажется, что мы что-то из себя представляем, и это очень глупо так думать. Since the material world cannot work,
independently, the living entities enter into the material manifestation in 4 different types of body. The word Chaturvidam is significant in this verse. There are 4 types of living entities born within this material world. Some are born by way of the embryo, Jarayaja, by way of eggs, Andaja, perspiration, Swetaja, and like the trees, by way of seeds, Udbijja. Regardless of how these living entities appear, they are all busy in the pursuit of sense enjoyment. Поскольку материальный мир не может действовать самостоятельно, в него входят живые существа, получают тела 4 типов. Ведь в связи с этим заслуживает внимания употребленное в этом стихе слово «чатурвидха». Живые существа в материальном мире делятся на 4 категории. Одни из них развиваются из зародыша, джарайджа, другие рождаются из яиц, анджаджа, третьи из пота, сведаджа, а 4, например, деревья вырастают из семян, убиджаджа. Но каким бы образом живые существа не появлялись на свет, все они приходят в материальный мир в поисках чувственных наслаждений. The materialistic scientist's contention that the living entities other than human beings have no soul is nullified herein. Whether they are born through the embryo, eggs, perspiration, or seeds, all living entities in the 8,400,000 species of life are parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. And each, therefore, is an individual spirit, spark, and soul. The Supreme Personality of Godhead also remains within the heart of the living entity, regardless of whether the living entity is a man, animal, tree, germ, or microbe. The Lord resides in everyone's heart, and because all living entities who come into this material world do so in order to fulfill their desire for sense enjoyment, the Lord directs the living entities to enjoy their senses. Thus, the Paramatma, the Supreme Personality of Godhead, knows everyone's desire. Этот стих опровергает представление ученых-материалистов о том, что ни у одного живого существа, кроме человека, нет души. Все живые существа, принадлежащие к 8,400,000 форм жизни, независимо от того, появляются ли они на свет из зародышей, яиц, пота или семян, являются частицами Верховной Личности Бога. То есть каждая из них – это индивидуальная духовная искра, душа. Верховная Личность Бога также находится в сердце каждого живого существа, будь то человек, животное, дерево, микроб или бактерия. Господь пребывает в сердце каждого, и поскольку все живые существа приходят в материальный мир в поисках чувственных наслаждений, Господь руководит их действиями так, чтобы они могли исполнить это свое желание. Иначе говоря, Параматме, Верховной Личности Бога, известны все желания каждого живого существа. As stated in 15:15 Gita, Sarvasya Chaham Riddhi Sanivishto Matir Matat Smitir Gyanam Apohanam Cha. I am seated in everyone's heart, and for me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. В Бхагавадгите 15:15 сказано: «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знания и забвения». Remembrance, knowledge, and forgetfulness. Remaining within the hearts of all living entities, the Lord bestows remembrance by which the living entities can enjoy certain things. Thus, the living entities create their enjoyable honeycombs and then enjoy them. The example of the bees is appropriate
because when the bees try to enjoy the honeycomb, they have to suffer the bites of other bees, because bees bite one another when they enjoy honey. They are not exclusively enjoying the sweetness of the honey, but there is also suffering. In other words, the living entities are subjected to the pains and pleasures of material enjoyment, whereas the Supreme Personality of Godhead, knowing their plans for sense gratification, is aloof from them. Пребывая в сердце каждого, Господь наделяет живые существа памятью, которая позволяет им испытывать те или иные наслаждения. Так живые существа создают свои медовые соты и наслаждаются ими. Например, с пчелами очень удачен, потому что когда пчелы пытаются наслаждаться собранным сотой медом, им приходится страдать от укусов других пчел. Поскольку пчелы жалят друг друга, когда наслаждаются медом, их наслаждения неразрывно связаны со страданиями. Иными словами, живые существа, которые пытаются наслаждаться в материальном мире, испытывают удовольствие и страдания, но к Верховному Господу, который знает об их желании наслаждаться, это не относится. In the Upanishads, the example is given of two birds sitting in a tree. One bird, the Jiva, or living entity, is enjoying the fruits of that tree. And the other bird is simply witnessing. In the Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead as Paramatma is described as Upadrashta, the overseer, and Anumanta, the permitter. Thus, the Lord simply witnesses and gives the living entity sanction for sense enjoyment. It is the Paramatma also who gives the intelligence by which the bees can construct a hive, collect honey from various flowers, store it, and enjoy it. В Упанишадах приводится пример двух птиц, сидящих на одном дереве. Одна птица, джива, или живое существо, наслаждается плодами этого дерева, а другая параматма просто наблюдает за ней. В Бхагавадгите 13.23 Верховную Личность Бога в аспекте параматмы называет упадраштой, наблюдателем, и анумантой, санкционирующим. Таким образом, Господь только наблюдает за действием живого существа и позволяет ему в той или иной форме наслаждаться в этом мире. Именно Параматма наделяет пчел разумом, который помогает им построить улей, собирать с разных цветов мед, хранить его и наслаждаться им. And with the bees, they have intelligence. All the animals have incredible intelligence to do amazing things that humans have to work so hard with so much technology to try to imitate. Пчелы и любые другие живые существа у них обладают очень высоким интеллектом. The ants, build these incredible ant worlds. You can look on the internet and see that, huge underground things, very tall. They make here in Africa 3 or 4 meters high, towers that are solid, hard, and so organized inside. Birds fly thousands of miles every winter and summer to change climates, and on and on and on like that. Например, муравьи, они строят огромные целые государства. В Африке можно наблюдать 2-3 метровые муравейники,
Они снаружи покрыты такие землей, а снутри там целые города, там лабиринты. Или птицы, которые преодолевают тысячи километров. Есть много таких примеров. It is the Paramatma also who gives the intelligence. Although Paramatma is aloof from the living entities, he knows their intention, and he gives them facilities by which they can enjoy or suffer the results of their actions. Human society is exactly like a beehive, where everyone is engaged in collecting honey from various flowers, or collecting honey from various sources, and creating large empires for common enjoyment. However, after these empires are created, the bites of other nations have to be suffered. Sometimes nations declare war upon one another, and the human beehives become sources of misery. Хотя Господь в аспекте параматмы не вмешивается в деятельность живых существ, Он знает об их намерениях и дает им возможность наслаждаться или страдать, пожиная плоды своих поступков. Человеческое общество очень похоже на улей. Люди собирают с разных цветов мед, то есть добывают где только можно деньги, а затем создают огромные империи, чтобы предоставить каждому возможность наслаждаться. Однако людям, живущим в таких империях, приходится страдать от укусов других стран. Нередко государства объявляют друг другу войну, и тогда человеческий улей становится источником страданий. Although human beings are creating their own beehives in order to enjoy the sweetness of their senses, they are at the same time suffering from the bites of other persons or nations. The Supreme Personality of Godhead, Paramatma, is simply witnessing all these activities. The conclusion is that both the Supreme Personality of Godhead and the Jivas enter into the material world. However, the Paramatma, the Supreme Personality of Godhead, is worshipable because he is arranged for the happiness of the living entity in the material world. Because it is the material world, however, no one can enjoy any kind of happiness without inebriety. Люди создают свои ульи, чтобы наслаждаться медом чувственных удовольствий. Но в то же время им приходится страдать от укусов других людей или целых народов. А Верховная Личность Бога в аспекте Параматмы просто взирает на их деятельность. Таким образом, Верховная Личность Бога входит в материальный мир вместе с дживами. Однако Верховный Господь Параматма является объектом поклонения, ибо это Он устроил так, что живое существо в материальном мире может быть счастливым. Но поскольку этот мир материален, счастье в нем неразрывно связано со страданиями. Material enjoyment means inebriety, whereas spiritual enjoyment means pure enjoyment under the protection of the Supreme Personality of Godhead. Материальным наслаждением всегда примешана горечь страданий, тогда как в духовном мире живые существа находятся под покровительством Верховной Личности Бога и всегда испытывают ничем не омраченное блаженство. Okay, we'll take a quick break. I'll stop the recording. You can stretch, chant, Gayatri, or whatever. Text 65. Say Shaloka Nati Chanda Vego.
vikarshasi tvam kalukala yanaha bhutani bhutayar anumeya tattvo ganavalir vayur iva visa yaha. My dear Lord, your absolute authority cannot be directly experienced, but one can guess by seeing the activities of the world that everything is being destroyed in due course of time. Course of time is very strong and everything is just being destroyed by everything, something else. Just as one animal is being eaten by another. Time scatters everything like the wind scatters the clouds in the sky. Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что ты обладаешь абсолютной властью, однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта, подобно тому, как одно живое животное пожирает другое. Время развеивает прах все, подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. Time factor, we can observe that very easily by how our bodies are wearing out. It's a time factor. Everything starts to sag, we get weaker, teeth fall out, the eyes get blurry, the hearing goes down. That's due to the time factor. We can try to live nicely and minimize the damage, but at due course of time, it won't work anymore and we have to move on. О факторе времени мы можем наблюдать за своим телом. Лучший показатель, когда мы стареем, у нас слабеет тело, у нас слабеет зрение, у нас слабеет слух, и уже тело не функционирует как раньше. Just like the wind scatters clouds in the sky. Подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. And we can see anything wears out. We get a nice new machine, a new phone or something, but gradually it wears out. You can't stop it. Car, clothes, everything. The body is like a suit of clothes, so it's also wearing. Мы можем наблюдать за любыми вещами, которые просто теряют свои формы, теряют свои качества. Это может быть одежда, это может быть тело. Тело – это одна из форм одежды, это можно так сказать. А машины, мы покупаем новую машину, она стареет, она ломается. The process of destruction is going on according to the law of nature. Nothing within this material world can be permanent. Although scientists, philosophers, workers, and everyone else are trying to make things permanent, one foolish scientist recently declared that eventually life will be made permanent through science. Some so-called scientists are also trying to manufacture living entities within the laboratory. Thus, in one way or another, everyone is busy denying the existence of the Supreme Personality of Godhead and rejecting the supreme authority of the Lord. However, the Lord is so powerful that he can destroy everything in the form of death.
Процессы разрушения протекают в соответствии с законами природы. В материальном мире нет и не может быть ничего вечного, хотя ученые, философы, рабочие и все остальные пытаются создать то, что не будет уничтожено временем. Например, недавно один глупый ученый объявил, что со временем наука сделает человека бессмертным. Другие горе-ученые пытаются создать в своих лабораториях живых существ. Так каждый из них по-своему пытается отрицать существование Верховной Личности Бога и отвергает верховную власть Господа. Но Господь настолько могуществен, что, принимая облик смерти, разрушает все. As Krishna says in Bhagavad Gita 10:34, Mrityu sarva haraschaham, I am all devouring death. The Lord is just like death to the atheist, for he takes away everything they accumulate in the material world. Hiranyakasipu, the father of Prahlad, always denied the existence of the Lord, and he tried to kill his 5-year-old boy due to the boy's unflinching faith in God. However, in due course of time, the Lord appeared as Nrsingadev and killed Hiranyakasipu in the presence of his son. В Бхагавадгите 10.3.4 Кришна говорит: «Я всепожирающая смерть». Перед атеистами Господь предстает в облике смерти и забирает у них все, что они накопили в материальном мире. Хираньякашипу, отец Прохлады, упрямо отрицал существование Бога и даже пытался убить своего 5-летнего сына за его непоколебимую веру в Господа. Но настал день, когда Господь явился в образе Нарисимхадевы и убил Хираньякашипу на глазах у его сына. It's stated in the Bhagavatam 1:1347, this killing process is natural. Jivo jivasya jivanam. One animal is food for another. A frog is eaten by the snake is eaten by the mongoose is eaten by another animal. In this way, the process of destruction goes on by the supreme will of the Lord. Although we do not see the hand of the Supreme Lord directly, we can feel the presence of that hand through the Lord's process of destruction. We can see the clouds scattered by the wind, although we cannot see how this is being done because it is not possible to see the wind. Similarly, although we do not directly see the Supreme Personality of Godhead, we can see that he controls the process of destruction. The destructive process is going on fiercely under the control of the Lord, but the atheist cannot see it. Шримад Бхагаватам 1.13.47 сказано, что в этом мире одно живое существо убивает другое, и это вполне естественно. Джива дживасия дживана. Одно животное является пищей для другого. Лягушка служит пищей для змеи, змея для мангуста, мангуст еще для кого-нибудь. Так по высшей воле Господа гибнут все живые существа. Мы не можем непосредственно видеть за всем происходящим руку Господа, но можем ощутить его присутствие, наблюдая, как гибнет все сущее. Мы видим, что ветер разгоняет собравшиеся в небе облака, но не видим, как он это делает, потому что увидеть ветер невозможно. Точно так же, не видя Господа, Верховную Личность, непосредственно мы можем понять, что Он управляет всеми процессами разрушения. По воле Господа все в материальном мире обречено на гибель, но атеисты не способны понять это. Pramatam uchchar iti kritya chintaya pravida lobam vishayeshu lalasam. Tam apramatam sahasabi pajase shul lelihano here ivakum antaka. My dear Lord, all living entities within this material world are mad after planning for things, and they're always busy with the desire to do this or that. This is due to uncontrollable greed. The greed for material enjoyment is always existing in the living entity.
but your lordship is always alert. In due course of time, you strike him just as a snake seizes a mouse and very easily swallows him. О мой Господь, все живые существа в материальном мире, как безумные, без конца строят всевозможные планы и постоянно охвачены жаждой деятельности. Виной тому их необузданная жадность. Живые существа постоянно жаждут материальных наслаждений, но от твоего зоркого глаза ничего не может укрыться. И в назначенный срок ты поражаешь их, подобно змее, которая хватает мышь и мгновенно проглатывает ее. Everyone is greedy and everyone makes plans for material enjoyment. In his lust for material enjoyment, the living entity is described as madman. As stated in Bhagavad Gita, Prakriti Kriyamanani Gunai Sarvasya Karmani Sarvasha Ahankara Vimudatma Kartaham Iti Manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are actually carried out by nature. Каждый в этом мире обуян жадностью и беспристрастно строит планы, рассчитывая испытать как можно больше материальных наслаждений. Живое существо, охваченное жаждой материальных наслаждений, Писание называет безумным. В Бхагавадгите 3.27 сказано: под влиянием трех материальных гун сбитая с толку обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа. Everything is created by the laws of nature, and the laws are under the direction of the Supreme Personality of Godhead. The atheists or unintelligent men do not know this. They are busy making their own plans, and big nations are busy expanding their empires. And yet we know that in due course of time, many empires have come into existence and have been destroyed. Many aristocratic families were created by people in their extreme madness, but we can see that in the course of time, these families and empires have been destroyed. Все происходит в соответствии с законами природы, которыми управляет Верховная Личность Бога. Атеисты, то есть неразумные люди, не понимают этого. Они строят собственные планы так же, как великие нации стремятся завоевать новые земли. Но история мира знала множество великих империй, от которых не осталось и следа. Дойдя до крайности, в своем безумии люди основали немало аристократических городов, которые постигла та же участь, что и великие империи. Still, the foolish atheists do not accept the supreme authority of the Lord. Such foolish people unnecessarily concoct their own duties without referring to the supreme authority of the Lord. The so-called political leaders are busy making plans to advance the material prosperity of their nation. But factually, these political leaders only want an exalted position for themselves. Due to their greed for material position, they falsely present themselves as leaders before the people and collect their votes, although they are completely under the grip of the laws of material nature. These are some of the faults of modern civilization. Without taking to God consciousness and accepting the authority of the Lord, living entities become ultimately confused and frustrated in their plan-making attempts. Due to their unauthorized plans for economic development, the price of commodities is rising daily, all over the world, so much so that it's become difficult for the poorer classes, and they are suffering the consequences.
Но, несмотря на это, глупые атеисты не желают признавать верховную власть Господа. Эти глупцы без нужды придумывают себе обязанности, не считая свыше воли Господа. Так называемые политические лидеры строят планы, которые, как им кажется, принесут людям из стран материальное процветание. Но в действительности эти политики стремятся лишь к тому, чтобы занять высокие государственные посты. Желание достичь высокого положения в обществе заставляет их выдавать себя за великих вождей и собирать голоса избирателей, хотя сами они находятся в полной власти законов материальной природы. And due to lack of Krishna consciousness, people are being fooled by so-called leaders and plan makers. Consequently, the sufferings of the people are increasing. According to the laws of nature, which are backed by the Lord, nothing can be permanent within this material world. Therefore, everyone should be allowed to take shelter of the Absolute in order to be saved. In this regard, Lord Krishna says, Bhoktaram Jagatakasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gatwamam Shantam Pichati. The sages, knowing me as the ultimate purpose of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Таковы некоторые недостатки современной цивилизации. До тех пор, пока люди не разовьют в себе сознание Бога и не признают Его верховную власть, все их планы будут терпеть крах. Из-за идущих вразрез с волей Бога планов экономического развития на всех странах мира с каждым днем увеличиваются цены на основные товары, от чего в первую очередь страдают бедные слои населения. А поскольку люди в обществе не обладают сознанием Кришны, они становятся жертвами так называемых политиков и экономистов-прожекторов. И потому их страдания становятся все более жестокими. По законам природы, которые подчиняются Господу, в материальном мире нет, ничего не существует вечно. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек имел возможность найти прибежище у Абсолюта и спастись. В связи с этим Господь Кришна говорит в Бхагават-гите 5.29. Мудрецы, знающие, что я высшая власть всех жертвоприношений и аскез, верховный владыка всех планет и полубогов, а также благодетели, доброжелатели всех живых существ, избавляются от материальных страданий и обретают умиротворение. If one wants peace of mind and tranquility in society, he must accept the fact that the real enjoyer is the Supreme Personality of Godhead. The Lord is the proprietor of everything all over the universe. And he is the supreme friend of all living entities as well. By understanding this, people can become happy and peaceful individually and collectively. Тот, кто хочет, чтобы в его уме воцарился мир, а в обществе спокойствие, должен признать, что истинным наслаждающимся является Верховный Господь. Господу принадлежит все, что существует во Вселенной, и Он же лучший друг всех живых существ. Осознав это, каждый человек в отдельности и все люди вместе смогут обрести счастье и покой. Kastvat padabjam vijahati pandito yaste vamana vyayamana ketana vishankayasmad guru archati smayad vinopatim manavas chaturdasa. My dear Lord, any learned person knows that unless he worships you, his entire life is spoiled. Knowing this, how could he give up worshiping your lotus feet? Even your father and spiritual master, Lord Brahma,
unhesitantly worship you, and the 14 Manus followed in his footsteps. Дорогой Господь, каждому образованному человеку известно, что если он не будет поклоняться тебе, то проживет жизнь пустую. Так может ли он, зная об этом, не поклоняться твоим лотосным стопам? Даже наш отец и духовный учитель, Господь Брахма, поклоняется тебе, не ведая сомнений, а 14 ману брали с него пример. The word pandita means a wise man. The wise man is described in Bhagavad Gita. Bhavanam jamanamante gyanamamba padyate. Vasudeva sarvamiti samahatma sadurlabha. After many births and deaths, he is actually a knowledge, surrenders to me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Слово пандита означает мудрец. Кого же можно считать по-настоящему мудрым? Вот что об этом сказано в Бхагавад-гите 7.19. Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Thus, when a wise man actually becomes wise after many births and whimsical attempts at self-realization, he surrenders unto the Supreme Personality of Godhead. Such a Mahatma, or learned person, knows that Krishna, Vasudeva, is everything. Vasudeva, Sarvamiti, Samahatma, Sadurlabha. Learned persons always think that life is wasted unless they worship Lord Krishna and become his devotee. Srila Rupa Goswami also says that one becomes an advanced devotee. He understands that he should be reserved and perseverant, Chanting, and that he should engage in the service of the Lord and not waste time of yarta kalatvam. He should also be detached from all material attraction, and he should not long for any material respect nor for his activities. Таким образом, когда мудрец, проживший множество жизней и предпринявший множество попыток своими силами постичь природу души, становится по-настоящему мудрым, он предается верховной личности Бога, Кришне. Такой Махатма-мудрец знает, что Кришна Васудева есть все. Он осознает, что если он не будет поклоняться Господу Кришне, то есть не станет его преданным, его жизнь будет прожита впустую. Шрила Рупа Госвами также говорит, что достигнув определенного уровня в преданном служении, человек начинает понимать, что ему следует быть сдержанным и терпеливым, кшанти, и что он должен постоянно служить Господу, а не тратить время попусту. Авьяр калатвам. Кроме того, ему необходимо избавиться от материальных привязанностей, виракти, и не ожидать материальных почестей в награду за свои труды, мана шуньята. Такой преданный должен быть уверен, что Кришна одарит его своей милостью и всегда стремится служить Господу с любовью и преданностью. You should be certain that Krishna will bestow his mercy on him as abundant. You should always be engaged, eager to serve the Supreme Lord, Samu Kanta. The wise man is always very eager to glorify the Lord by chanting and hearing. Namagane Sadaruchi. And he's always eager to describe the transcendental qualities of the Lord. As Sakti Tad Gunat Yane Gunakyane. You should also be attracted to those places where the Lord had his pastimes. These are symptoms of an advanced devotee.
Такой преданный должен быть уверен, что Кришна одарит его своей милости, ашамбанда, и всегда стремится служить Господу с любовью и преданностью, самутканастха. По-настоящему мудрый человек всегда горит желанием прославлять Господа, повторяя и слушая его имена, а также рассказывать другим о его трансцендентных качествах. Кроме того, его должны привлекать места, в которых проходили игры Господа. So Prabhupada mentions this great hope, Asabandha. So there's a very nice prayer by Rupa Goswami in the Nectar Devotion under the chapter Great Hope. I have no love for Krishna, nor for the causes of developing love for Krishna, namely hearing and chanting. Прабхупада тут упоминает Ашабанда, это из нектара, it's nectar of devotion, nectar of Raja? Yeah, I'm not sure. It's chapter 18 of Nectar Devotion. Это 18 стих из нектара преданности Рупы Госвами. So it said, because I'm trying my best to follow the retuned principles of devotional service, I'm sure I will go back home, back to Godhead. Faith, okay? Я из-за того, что я стараюсь выполнять все принципы, я уверен, что я смогу достичь Господа. So then Rupa Goswami prays, I have no love for Krishna, nor for the causes of developing love for Krishna, namely hearing and chanting, and the process of bhakti yoga by which one can always be thinking of Krishna and fixing his mind and lotus feet. That is also lacking in me. Did you find it? No, it's 18. Yeah, chapter 18. Asabandha. There might be other things in the chapter, but the chapters are very short. Yeah. Anyway, I'm just reading a little bit by little bit. Okay, I can translate what you're reading about. So Rupa Goswami says, I have no love for Krishna, nor for the causes of developing love for Krishna, namely hearing and chanting. Рупа Госвами говорит, что у меня нет любви к Кришне, у меня нет привязанности и любви к повторению его имен. And the process of bhakti yoga by which one is always thinking of Krishna and fixing his lotus feet in the heart is also lacking in me. Также у меня нет веры и преданности к бхакти-йоге, к любви к Кришне. As far as philosophical knowledge of pious works, I have no opportunity to execute such things. Can you repeat this?
Yeah, as far as philosophical knowledge or pious work, I don't have any opportunity to do that. И так как у меня даже нет возможности это делать. I don't see any, and above all, I'm not even born in a nice family. Я даже не родился в благочестивой семье. Therefore, I must simply pray to you, Gopijana Vallabha Krishna, maintainer and beloved of the gopis. Поэтому я молюсь тебе, Гопи-Джана Валаба Кришна, любимец всех гопи. I wish and hope that somehow or other I may be able to approach your lotus feet. And this hope is giving me pain. Я желаю и надеюсь достичь твоих лотосных стоп. Because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life. И эта надежда, она добавляет мне боли, потому что я считаю себя некомпетентным, чтобы достичь этого. The purport is that under this heading of Asabandha, one should continue to hope against hope. И комментарий к этому Асабанда, что мы должны, нужно продолжать надеяться, хотя нет никакой надежды. And somehow or other, he'll be able to approach the lotus feet of the Supreme Lord. Так или иначе, мы достигнем лотосных стоп в Верховной Личности Господа. So that is faith. I'm not qualified, but I trust Krishna that if I just keep trying, he will save me. Это его надежда, что я сам ничего не могу, я не квалифицирован, но у меня есть вера, что Кришна мне поможет. An advanced devotee, back to the purport, an advanced devotee an advanced devotee or a perfect human being who is actually wise and learned cannot give up his service at the lotus feet of the Lord. Although Lord Brahma has a long lifespan, 4,320,000,000 years, constitute 12 hours in one day of Brahma. Brahma is afraid of death and consequently engages in the devotional service of the Lord. Similarly, all the Manus who appear and disappear during the day of Brahma are also engaged in the Lord's devotional service. In Brahma's one day, 14 Manus appear and disappear. The first Manu is Swayambhuva Manu. Each Manu lives for 71 yugas, each consisting of 4,320,000 years. Although the Manus have such a lifespan,
they still prepare for the next life by engaging in devotional service of the Lord. Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел знание и достиг духовного совершенства, никогда не прекращает служить лотосным стопам Господа. Даже Брахма, продолжительность жизни которого поистине огромна, 4 миллиарда 320 миллионов земных лет, составляют 12 часов одного дня Брахмы. Боится смерти и потому преданно служит Господу. Все ману, приходящие на смену друг другу, в течение одного дня Брахмы тоже служат Верховному Господу. За один день Брахмы приходит и уходит 14 ману. Первый из них, Сваямбува ману, каждый ману живет 71 югу, которая длится около 4 миллиона 320 тысяч лет. Хотя продолжительность жизни ману огромна, все они готовят себя к следующей жизни, занимаясь преданным служением Господу. In this age, human beings generally live only 60 or 80 years, and even this small lifespan is decreasing. Therefore, it is even more imperative for human beings to take to the worship of the lotus feet of the Lord by constantly chanting the Hare Krishna mantra, as recommended by Chaitanya Mahaprabhu. Srinad api sunichena taror api sahishnana amanina manadena kirtaniya sadahari. When one is engaged in devotional service, he's often surrounded by envious people, and very often many enemies come to try to defeat him and stop him. This is not new in this present age, for even in the days of yore, Prahlad Maharaj, who was engaged in devotional service of the Lord, was harassed by his demoniac father, Hiranyakasipu. The atheists are always prepared to harass a devotee. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu suggested that one be very tolerant of these people. Prabhupada ki jai. Люди нынешнего века живут всего 60 или 80 лет, и даже этот короткий срок постепенно сокращается. Поэтому для людей еще важнее вступить на путь служения Господу и поклоняться Его лотосным стопам. Постоянно повторяя мантру Харе Кришна, как велел Господь Чайтанья Махапрабху. Того, кто занимается преданным служением, нередко окружают завистливые люди. У преданного появляется немало врагов, которые пытаются сокрушить или остановить его. Все это не ново. Даже Прахладу Махараджу, который жил в давно минувшие времена и занимался преданным служением Господу, преследовал его отец Хираньякашипу. Атеисты всегда притесняют преданных, поэтому Чайтанья Махапрабху советовал относиться к таким людям с огромной терпимостью. Nonetheless, one has to continue chanting the Hare Krishna mantra, preaching the chanting of this mantra, because such preaching and chanting constitute the perfection of life. One should chant Hare Krishna and preach about the urgency of making this life perfect in all respects. One should thus engage in devotional service of the Lord and follow in the footsteps of the previous chariots. Несмотря на все их происки, преданный должен продолжать повторять мантру Харе Кришна и учить этому других, потому что проповедь и повторение святых имен – это высшее совершенство жизни. Преданный должен сам повторять святые имена и убеждать людей в настоятельной необходимости делать свою жизнь во всех отношениях совершенной. Именно так нужно заниматься преданным служением Господу, идя по стопам великих ачарьев прошлого Господа Брахмы и других. Okay, thank you very much. Finished another few verses.
You see, there's so much in these purports. But the conclusion is always the same. We should do devotional service and try to teach others. We should chant the holy name and preach about the holy name. Very simple life. Follow the principles and show people. All right. Spasibo. Спасибо, Харе Кришна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.